base punya answer scheme dulu. So, objektif nanti kamu baca sendiri Miss upload di Google Classroom lah. Okay, so question 1. Kejap. Miss mau download answer scheme. Okay. Okay, so question 1. Dia suruh kita cari the current in the circuit. So we have to find I and then the terminal voltage. So di sini ada terminal voltage and then the power dissipated in resistor are here. Okay. So the first thing that you will be doing is jawapan lah. Okay, so question A, V is equal to EMF minus IR. Okay, so kenapa kita tidak boleh guna directly V equal to IR is because there's a presence of internal resistance. So every time ada internal resistance, you'll have to use this equation shown here. Okay? Okay, so from here kamu boleh let V is equal to IR, which is Ohm's law. Dari sini kamu rearrange untuk find current. So you'll have EMF R plus small r. So I will be equal to 0.183 ampere lah. Okay? Soalan 1A dapat? Dapat. Okay. Dapat, Miss. Okay. Question B, dia suruh kita cari terminal voltage VA, B. So remember, terminal voltage is also EMF minus IR. Okay, so dari sini kamu sudah calculate the value of current and you will have the value of EMF and internal resistance. So dari sini kamu boleh just solve it. So you should get 11.9 volt lah as the answer. Okay, and then question C, you'll have to calculate the power dissipated by resistor R and resistor small r. Okay, so from here we can use I square R and then this one I square small r. Okay, so from here just substitute the values and you should get 2.177 watt. Whereas for the internal resistance, it should be 0.167 watt lah. Okay, so that is for question number 1, A, B, and C lah. Okay, okay. Now question 2 pula. Okay ka? Terlampau laju ka? Oke juga, Miss. Okay, Miss. Okay. Now question 2. Kalau kamu nampak circuit yang ada loop, usually we'll have to apply Kirchhoff's first ataupun second rule, ataupun both at the same time lah. Okay, so kalau kamu tengok ni diagram, this should go under the subtopic of Kirchhoff's rules lah, sebab dia suruh kita cari I1, I2, and I3. Okay, so remember kita ada steps to solve question related to Kirchhoff's rules kan. But first, let me redraw the diagram lah. So there's resistor here, there's resistor here, and then here. Okay, the battery. Okay, so this is 16 ohm, 18 volt, 25 ohm, 12 volt, 18 ohm. Okay, so first we have to choose a junction untuk apply the first rule lah. So let's look at this junction sebab dia sudah bagi kita the direction of the current lah. So this one is I1, this is I3, this is I2.
Okay, so this is I1, I3, I2. So we will be looking at this junction lah. Okay, so remember Kirchhoff's first rule states that current going into a junction should be equal to the current going out of a junction. Okay, so current going into a junction, if you look at this junction here, it is I3 equal to I1 plus I2. Okay, so this is our first equation. And then we have to apply Kirchhoff's second rule, which is the total EMF is equal to the total product of current and resistance. Okay, so from here, the first thing we have to do is we have to assign the direction of loop. Masih ingat ka kamu nature or solve? Masih ingat? Ingat. Okay, bagus. So let's look at the first loop. So usually what I would do is I would let the direction of the loop follow the direction of the EMF here. Okay, so remember the direction of the EMF, it always goes from the negative terminal to the positive terminal here. Okay, so direction of EMF akan positive if the direction of the loop follows the direction of the EMF kan. So what I would do is I would designate the direction of the loop to be in the same direction as the battery lah, as the EMF. Sebab I don't want any negative EMF, I would like to have only positive EMF. So that's why kita buat the direction to be following the direction of this one here. Okay, same thing goes to the second loop here. Kamu buat benda yang sama so that it's easier for you lah. Daripada bingung-bingung mau buat clockwise ataupun anti-clockwise. Okay, again, this EMF is pointing down. So I'm gonna do the direction of the loop to be anti-clockwise lah. Supaya they follow the direction of the EMF. Okay? Okay. Now, next, we can then try to create the equation lah. Okay, so loop 1. Let's look at loop number 1. Loop number 1 sahaja. So this one's gonna be 18. 18. There's two battery, EMF 1, EMF 2. Okay, so 18. Since this direction is going up, but the direction of the EMF is going down, it will be a negative value. So kita akan tolak 12. Okay, so equal. Now we are gonna look at the two resistors here. Okay, so current one is going through this 16 ohm resistors and the direction is the same. So it will be a positive value. Okay, and then if you look at here, the current, we haven't drawn the direction of the current line actually, tapi it would follow the one here. So this one is actually gonna be towards this junction. So this is also I1. Okay, so usually ini dan ini current dia akan sama. So if it's I1 here, it will be I1 here as well. Okay, okay, so now the direction of this current is also following the direction of the loop, hence it will be positive. Plus dengan 25 I1. Okay, boleh? Boleh. Okay, so ini dia jadi 6. This is I1, 25 plus 16. So you'll have I1 equal to 0.146 ampere. Okay? Okay, so that is loop 1. Now let's look at loop number 2, which is this one. Kita fokus loop ini sahaja. Okay? So loop 2, apply the same thing. Total EMF is equal to the total product of current and resistance. Okay? So from here, we only have one battery and it follows the direction of the loop. So dia akan jadi positive. So 12 equal. Now, how many resistors are there? There's only one resistor. And this one, dia punya direction
dia punya current is, this is I3, so this one should be I3 as well. Why should it be I3 is because there's no junction, there's no other connection of wires. If ada lagi connection, ada junction di sini, dia bukan jadi I3, dia akan jadi I2. Okay? Tapi sekarang ni, dia one single wire, so there's only one current flowing through this wire. Okay? So that would be 18I3. Okay? So dari sini kita dapat juga values of I3 which is 0.667 ampere. Okay? So dapat I1 and I3, we can then substitute them into 1 lah. So dari sini kita akan dapat the values of current 2 which is equal to 0.521 ampere lah. Okay? Sakat ni boleh faham? Boleh. Okay, yang lain ada masalah? Eva aja yang jawab nih. Kenapa kamu yang menjawab? Kejap Miss, saya salin jawapan. Okay. Nanti Paham, Miss Miss. upload juga di GC nih. Oh, sudah bagi tahu ah? Sudah, Miss. Yang I3 itu, Sudah Pak. Miss. 0.82 kah? Mana? I3? Ya, saya dapat 0.82. Mari Miss kira. 12 bahagi 18. 12 bahagi 18 kah kau buat? Enggak, bukan itu. Yang I2 kah? I2. Oh, I2. Berapa jawaban dia? Minus 0.146. Miss dapat 0.521. Ayo, oke. I3 minus I1 saja. Kaya boleh continue? Boleh, Miss. Okay. Now, question B, dia minta potential difference across the 18 ohm resistor. So, potential difference across the 18 ohm resistor, kita boleh just directly apply Ohm's law lah. So, V is equal to I3 R yang 18 ohm. Okay, why I3 is because the current flowing through these 18 ohm resistors is I3 lah. Okay, that's why kita guna I3 instead of any other I di sini. Okay, sebab current number 3 yang flow through this 18 ohm resistor. Okay, so kamu just darab, so directly dapat the values of 12 volt lah. Okay, boleh kah? Boleh, Miss. Okay, Boleh. right, so that is question number 2. Now, our last question. So, nanti in PSPM, if kalau dia subjective lah, if subjectives, the questions are gonna be this simple je lah. Dia tidak as complicated as the one yang Miss tunjuk dalam exercises tu. Okay? Okay, so question 3 pula, we have to calculate the current in the circuit and the terminal voltage across the battery. Okay, so this one ni bukan terminal voltage tau, because this is the battery punya EMF. So make sure you're not confused and let this equal to V. This is EMF saja, okay? Right, so for this one, this is very simple. So the current in the circuit, we can just directly use the formula of EMF, which is equal to IR EFF. EFF is the effective resistance lah. Okay, so the effective resistance, all of these are connected in series. So kita just directly add all these three together lah untuk dapat the effective resistance. So dari sini kamu should get the current value to be equal to 2.2 ampere lah. Okay, boleh dapat kah? Dapat, Miss. Okay, good. Now, Dapat, Miss. after that, baru kita akan calculate the terminal voltage. Kalau kamu punya terminal voltage
is greater than EMF, dan itu betul-betul confirm memang salah lah kamu punya jawapan. Because the terminal voltage will always be less than the EMF punya value, okay? So itu keep that in mind. So if you want to calculate the terminal voltage, remember the formula EMF minus I internal resistance, okay? So there will always be a voltage drop after, if kalau dia ada internal resistance. That's why dia punya terminal voltage ni, after it passes through the battery, dia akan kurang. Sebab ada internal resistance lah. Okay, so the value of V you should get is equal to 11.6 volt lah. Okay, boleh? Boleh, Miss. Miss, kalau Ya. saya guna Miss. Ya. Siapa nih? Satu-satu. kalau saya guna formula hukum Ohm boleh? Ohm's rule. Ohm's law current kamu guna is 2.2 ampere. Boleh? Tapi kamu Ya. akan guna effective resistance lah kan? Ya. Okay, boleh. Okay, thank you, Miss. Okay. Miss, Ya. kalau Yes. yang soalan A tu yang jawapan dia 2.18 dia terima ke Miss? Mana? Yang soalan A tu, A dia. 3A. 3A. Kalau jawapan dia 2.18 masih terima tak? 2.1. Boleh. Okay, thank you. Okay. Kejap. Soalan si... Apa siapa yang perbulan salah? itu kurang-kurangnya? Apa? Berapa decimal Berapa point? tepat perpuluhan ya? 2 kali. Oke. 2 decimal point 3 significant figures. Kamu masih ingat kah significant figures? Ingat. Masih, Miss. Okay. Siapa yang tanya tadi yang V Ohm's law tu kan? Kalau kamu guna Ohm's law, V equal to I R. Yang ini kamu akan guna 2.2 and resistance dia untuk yang external resistance saja. So kamu tidak akan consider this 0.2 ohm, baru kamu dapat jawapan yang betul. Notice apa? Ya, Miss. Patutnya begitu. Betul kan? Ya, begini. Okay, good. Okay, boleh continue exercise. Exercise kita tidak solve semua tau. Just the one that you really need help with. Except potentiometer yang soalan B and C. Sebab Miss kira-kira pun memang tidak dapat jawapan. Yang ini B and C ni kita KIV. So you only need to do 2A lah. Unless ada yang dapat jawapan B and C. Adakah yang dapat jawapan betul lah? Jawapan yang ini Apa jawaban deh tuh? 1424 ohm. Ini 5.6 millivolt. Adakah yang dapat jawapan dia? Saya, Miss. Uy, pro lah. Okay, kau Prizana, jawapan kau, kejap lagi. Baguslah Romeo ni. Okay. Sebelum kita masuk exercise 5, okay, kita mau bincang mana satu dulu? Exercise mana? Kah kamu mau terus directly pergi exercise 5? Yang exercise itu lah, Miss. Yang nomor 1. Tuh. Nih, nomor 1. Ya. Kejap. Just download dulu solution, Miss. Exercise 2, number 1. Okay. So exercise 2, number 1. So given is the alpha of copper, which is equal to 6.8 times 10 negative 3 per degree Celsius. Okay? So soalan yang, equation yang kita akan guna is R naught. Kejap, sorry. Information given dulu. So R naught is equal to 35 ohm and T naught is equal to 20 degree Celsius. Okay?
So, dia cakap lagi, when R is equal to 47.6 ohm, dia dapat bagi temperature dia 100 degree Celsius. And then when R is 37.8 ohm, dia suruh cari the temperature. Okay, so we have to use this to find alpha lah. Okay, so the equation that we will use is R equal to R naught 1 plus alpha delta T. Okay, so dari sini kita dapat cari alpha, R minus R naught delta T. So, kamu akan dapat 4.5 times 10 negative 3 per degree Celsius. Okay? Apa sudah alpha tu? Thermal conductivity ka? Oh no, fractional rate change in, okay, coefficient of resistivity. Okay, so alpha is coefficient of resistivity. So, dapat dia punya alpha, then we'll do again with the other information that we've obtained lah. So, 1 plus alpha T minus T naught. Okay? Setakat ni okay? Bingung ka macam na ada yang confused ka? Tiada, Miss. Tiada? Okay. So, dari sini, solve lah the maths. So, this is gonna be alpha T naught R naught minus alpha T naught R naught. Okay? Ni Miss darab masuk je R naught. Ini pun darab dengan R naught. Dan darab ini, alpha ni pun darab sini juga. Okay? Okay, so dari situ kamu rearrange for the temperature that you are looking for and you should get 37.8 degrees Celsius lah. Okay? Boleh kah? Oke, Miss. Boleh. Okay. Lagi? Romeo ready kau ah? Mengajar kau? Bagus Romeo ni, bagus. Oke, Miss. Bagus. Okay, lagi? Mau masuk exercise 1? Miss, Oh, apa Irfan? exercise 1 yang 1C. Exercise 1C. 1C. Rate at which heat is being produced. Rate at which heat is being produced is asking about the power. So, power is just I square R lah. So, kamu akan dapat 2.25 watt. Sebab power tu rate at which heat is being dissipated maksudnya. Boleh Irfan? Oke, Miss. Dapat juga. Oke, Miss. Okay. Lagi? Mau masuk ano sudah? Apa tu? Apa tu namanya? Oh, exercise 5. Mau join sudah? Mau masuk. Mau bincang exercise 5 sudah? Boleh juga. Okay, Boleh Romeo je, ready tak? Miss. Baguslah Romeo ni. Bagus. Okay, Miss stop present lah. Okay, kita tengok Romeo punya solution. Miss, saya ano ka, Miss? Iya, Screen. share screen. Ano, Miss, saya pakai telepon. Boleh ka to kalau Miss tinggal yang di GC, saya sudah submit. Baguslah kau ni. Okay, kejap. Mana tu classroom tu? Romeo. Laging juga ni. Kejap ah.
Okay. Share screen balik. Okay. Okay, nampak? Nampak, Miss. Kamu udah antar kerja kah? Aku tengok dia antar kerja tau. Saya miss nampak ba? Siapa-siapa yang antar. Okay, exercise 5. So, solution dia macam ni. Okay, kalau gitu Miss bagi option. Sebab Miss dapat jawab 5A je tau. 5B and 5C Miss dia dapat jawab. Tapi ni solution dari si Romeo. Romeo, Miss dia faham ni bos kau ajar. Miss, aku ajar B dan C jalan, Miss. B dan C lah. Okay, Miss ajar 5A dulu lah, okay? Mana tu soalan tu? Explain solution. Okay, 5 question A. 5 question B, Miss dah dapat jawapan salah. Okay, so kalau question potentiometer ni dia ada di application of potential divider lah. Okay, so basically potentiometer kita akan use the ratio between voltage, resistance, and length. Okay, so ini solution A lah. Okay, so given is the length of this potentiometer wire, which is 1 meter lah. And then the resistance of this wire pun given as 5 ohm. Okay, so E1 is 2 volt. And then the cakap we have to calculate the length of this wire, which balance a potential difference of 1.5 volt lah. Maksud dia di sini is EMF 2 here is equal to 1.5 volt. Okay, so dari sini remember the concept of potentiometer. Balance length is when the reading of this galvanometer is equal to 0. Okay, so firstly what I would do is I would draw the current at the top circuit lah. Okay, so what does the top circuit tells us is it basically tells us that the voltage across the line ataupun the wire VXZ should be equal to EMF 1 lah. Okay, which is equal to 2 volt. Sangat di boleh faham? This is konsep konsep dia. Okay, Boleh, Miss. Okay, boleh. So the top circuit apa dia bagi tahu is dia bagi tahu the voltage of this wire here, which is equal to the EMF 1. Okay, and then kita tengok pula the bottom circuit. So bottom circuit, there will be no current flowing here. There's only gonna be current flowing at this potentiometer wire sini. Sebab the galvanometer punya reading is equal to 0. So apa maksud galvanometer reading equal to 0? Maksud dia the voltage across point X and Y should be equal to EMF 2, which is equal to 1.5 volt. Okay, boleh kah? Ini untuk konsep for the bottom circuit. Apa maksud galvanometer reading tu equal to 0? Okay? Okay, so dari sini baru kita akan apply the ratio between voltage, resistance, and length lah. Okay? So what do we have is we have the voltage for XY over dengan the voltage of the whole wire. Okay, so VXY over VXZ lah. Okay, so that is the ratio for voltage. Okay, ataupun if Miss tulis, it's actually just EMF VXY is EMF 2 over EMF 1 lah. Okay, so equal pula dengan the ratio of resistance. So the ratio of resistance, kalau di sini VXY, di sini pun perlu RXY. Okay, jangan tulis RXZ pula. It should be XY and XY here. Okay, so over dengan the voltage across XZ. So RXZ juga. Okay,
Then kita tengok lagi untuk length pula. So LXY should be similar lah sini XY XY. Okay, over dengan XZ XZ dengan XZ. Okay, setakat ni konsep yang ni boleh faham? Boleh. Boleh ah. Yang lain boleh. Eva yang faham ni. Boleh, Miss. Okay ah, boleh ah yang tu. Boleh, Miss. Mau lukis lagi ke tu, Miss? Apa? Mau lukis lagi kah? Lukis yang mana? Itulah yang seket dia tu. Ni. Wajib lukis kah Tak atau? wajib. Oke. Ni Miss mau explain jap supaya tidak terlampau confused. Okay, so Oke, dari Miss. sini kita tengoklah apa yang available. Kita ada VXY, kita ada VXZ, kita ada RXZ, tapi kita tidak RXY. This is not available. So automatically we cannot use lah yang ini kan. So kita akan buang yang ini. Sebab we'll not be using it. Untuk cari, what do we need to find? We need to find the length at which G is equal to 0. Which is the length of X, Y lah. Okay, so that's why kita akan guna yang ini dengan yang ini saja. So dia akan equal to 0.75 meter. Okay, bolehkah tu? Usually in exam pun dia akan tanya calculate the balance length. So if you are able to solve just up to yang cari balance length tu should be okay sudah. Tapi kalau kamu dapat jawab until yang ni better lah. Okay? Tapi daripada kamu tinggal kosong kan. Because potentiometer ni memang banyak student struggling. I mean saya sendiri pun struggle bah. Okay, boleh? Boleh. Okay. Boleh, Miss. Okay. Okay, Romeo. Okay, Miss. Nina, jawapan kau. Okay. Tapi aku ikut kefahaman saya sejam, Miss. Aku nanti salah. Okay, Ja. Tapi jawapan betul tu maksudnya selalunya betul lah tu. Okay, Miss tunjuk ni Ja, solution kau. Okay. Berdasarkan kefahaman saya kan, saya cakap Melayu je lah, Miss. Ya, cakap saja. Orang faham juga tu. Bukan juga orang foreign orang ni. Okay, Miss. Okay. Di soalan 2 dia bilang resistance which is must connect in the series with a slide wire to give a potential difference of 7 MV across the whole wire. So, saya assume yang 7 MV itu ialah dia punya baterai sebab kita mesti dapat 7 MV itu untuk seluruh wire. Okay. Lepas tu terus saya sudah senaraikan di situ I sama dengan 7 MV. Lepas tu terus yang I itu saya sebab dia mau cari resistance kan. Okay. So kita mesti kasih tambah dia punya resistance untuk mendapat dia punya current yang untuk provide untuk limpas to resistance untuk apa? Yang Aku the macam top apa? circuit punya current lah. Iya, itu. Okay. So aku guna rumus tu yang I sama dengan V per dengan R besar tambah dengan R kecil. Lepas tu yang potential energy dia saya guna yang dari soalan dia bagi yaitu EMF dia ialah 2V. Sebab saya assume potential difference dia ialah tu nah 2V. Itu. Okay, lepas tu R dia yang tu nah 5. Lepas tu saya guna formula yang E sama dengan IR sebab kita sudah dapat dia punya sebab dia cakap berapa apa dia punya dia sudah nyatakan E dia yang dia mau dan dia mau cari resistance yang dia must connect in the series. So saya pakai formula itulah E sama dengan IR. So kasih substitute ja, lepas tu kasih pindah terus dapat jawaban. Macam itu. Okay. Yang lain faham kan ni? Yang ini boleh faham kan? Dia simple lah. Kalau soalan tidak minta solve cara potentiometer, sepatutnya boleh aja yang ini. Yang ini potential divider boleh. Okay, boleh diterima nih solutionnya. Ada yang lain yang jawab tapi dapat 1/4 juga. Ada yang lain dapat jawapan?
Siapa grup kami? Okay. Okay. Question C. Okay. Yang ni dah formula dia. Ya, question C itu kita guna formula I1 per dengan I2 macam yang sudah saya letak di siring tu. Lepas tu terus macam biasa kita sudah dapat dia punya I kan, dia punya I mean kita mau cari I1 dia. So I1 dia dia yang bagi dia punya I1, so kita mesti cari dia punya I1 guna formula yang sama, I sama dengan IR. So kita substitute ya guna value R dengan kita guna yang macam di atas juga, tapi kita kasih substitute nilai yang R yang kita sudah dapat. Lepas tu terus itulah dia punya I1. So and then kita just kasih masuk dia punya formula yang I1 per I2 sama dengan L1 sama dengan L2. Okay. Boleh faham. Boleh faham yang lain? Nanti kalau Miss tanya lecturer lain lah, minta solution yang lain juga. Boleh faham ah? Okay ah? Oke, boleh lah, Miss. Boleh ah, sebab cara Miss buat lain tau. Tapi yang ni. Tapi memang tidak dapat. Entah kenapa tidak dapat. Okay, apa? Alright, so exercise 5 B and C, kalau Miss dapat cara lain juga, Miss kasih tunjuklah solution dia. Tapi kalau kamu ikut cara si Romeo and the group buat ni pun okay juga, sebab betul. Okay ya? Boleh semua? Oke, Miss. Boleh. Miss Boleh, Miss. share screen.